ತನಕ ನಾನು ಮಾಡಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರು, ಇನ್ನೇನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. I'll screen share. 1 second. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿನಾ? ನಾಳೆ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಳೆ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಗುಡ್ ರಿವಿಷನ್ ನಿಮಗೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಆಯಿತಾ? Is it visible? ಹಾಂ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? Yeah. ಹೆಲೋ, ರೆಡಿನಾ? ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50 ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಕಾಲಲ್ಲಿ. ಗುಡ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಥರನೇ ವಿ ವಾಂಟ್ ಬಿ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಆಯಿತಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ವ, ಇದು 40 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಇಡೋಣ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಲಿಟಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಈ ಸೆಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ? ಅಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಇದು ನಾವೇ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಏನಾರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಸ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಪರ್ 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ 3 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಒಳಗಡೆ 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 or 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 2 or 3 ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 3 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾದರೆ ನೀವು ಬರೀರಿ. ಸೆಂಡ್ ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀವುಗಳು ಹಾಕಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ಅಸ್, ಬಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬರೀ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಳಿಸಿ ನಮಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ನೀವೇ ಕಳಿಸಿರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೀವು ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣವಾ? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ and then we will move on to answering the questions, aita? So first we will start with the first question, aita? So what happens when zinc sulfate solution is added to barium chloride solution? Identify the precipitate formed and the type of reaction. Okay, yararu gotta answer? Double displacement reaction. Okay, double displacement reaction. Okay, adu one. Okay, then next ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಸೊ ಕೆನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್? Zinc chloride and barium sulfate will form. Zinc chloride and bromine sulfate. ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ರಿಷಬ್ ಅಣ್ಣ, ಇದು ಪೆನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯನೋಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇದರ ಮೇಲೆ? ಹಾಂ. ಸೊ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಜಿಂಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ZnSO4 SO4 ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್? BaCl2, ಹೌದಾ? BaCl2. ಸೊ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಯಾವುದು? ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟಾ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡಾ? Zinc chloride. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಸೊ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊ ವೈ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಯೂಶಲಿ ಸಲ್ಫೇಟ್ದೇ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಅದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಹೇಗಂದರೆ, ಇದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಆದರೆ 11th and 12th you will understand more about this if you take science, ಆಯಿತಾ? ಸೊ how are precipitates formed ಅಂತ ಒಂದು ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದ್ದರೆ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಆಯಿತಾ?
ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಥರ. ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಪೇಪರು. ಸೊ ನಾನು ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದ. ಸೊ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಸೊ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. So precipitate is barium sulfate, and what is the type of reaction? ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. So yeah, this session is being recorded. So the type of reaction ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, which is double displacement reaction ಅಲ್ವಾ. Double displacement reaction. So ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು? So first you have to write when zinc sulfate solution is added to barium chloride solution, the reaction, so the reactants are zinc sulfate and barium chloride, and the products formed are barium sulfate and zinc chloride anta baribeku. Then identify the precipitate formed. You have to write precipitate is barium sulfate. The type of reaction is double displacement reaction. So full ee tara sentence ali baribeku aita, and underline the key points. So Karunanidhi Kola, can you please stop presenting? Idu namdu screen share hogutte. Rishabh, can you resume your screen share? Yeah. ಸೊ ಇದು ಪೇಪರ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಆ ಥರ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಆಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಸೋ, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ರಿಷಭಣ್ಣ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹೌ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಆಗಲೇ, ಅದು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್, and then based on that you also write similar answer ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇವಾಗ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಬೇಡ ಯಾರು, ಇದು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಆಗಲಿ ಯಾರೋ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಂಬಸ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? Bhavyana, okay, sorry. Okay, so second answer, what is the difference between combustion and decomposition reaction? So 2 marks and 2 differences baribeku aita. So write 2 answers, so each one will be 1 mark each. So what is first difference between combustion and decomposition? Reactant combine and give one product. adu yavadu combustion or decomposition? Combustion. Okay, and then decomposition ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Breakdown of the reaction in which a single reactant breaks down to give simpler product. Correct, exactly, yeah. So that is the first difference. So combustion ಅಲ್ಲಿ products combine ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು heat ಆದರೆ they will try to form one product. ಮತ್ತೆ decomposition ಅಲ್ಲಿ one reactant breaks down into multiple different products ಆಯ್ತಾ. So reaction in which ಹೇಳಿ a reaction in which the most reactive element displaces the low reactive element called as decomposition. That is decomposition or displacement? That is displacement alva. So be careful aita. So idu usharagiri, that is displacement reaction, that is not decomposition aita. So innondu difference you can write about the energy. So in a combustion reaction, usually the products, the reactants are heated together. But in a decomposition reaction ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ the heat is used to break down the particular reactants ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಬಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ರಿಷಭಣ್ಣ, ಏನಾರೋ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದು ಕಂಬಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ಗೆ? No, I think everything is covered. Okay. A single compound. A single compound is down into two simpler compounds. Okay, 1 second. So ಇದು ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಣ್ಣ. ಹೇಳಿ. ಅಣ್ಣ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಯಾ. ಸೊ that's what be careful between combination, combustion, ಮತ್ತೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇನ್ decomposition reaction it is breaking down of the reactant. So that is the main difference between combustion and decomposition reaction aita. But the next main difference is one is endothermic, one is exothermic aita. So usually endothermic is
decomposition, and exothermic is combustion reaction ಆಯ್ತಾ. So those are the two main differences. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ you can write any other differences also, but ಅದೇ read the question properly before you answer ಆಯ್ತಾ. So good point you brought up. Okay, so we'll move on to the third question. We'll not ಅಣ್ಣ spend too much time. ಕಂಬಸ್ಟನ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Combustion full definition, no problem. Yeah, so combustion, the full definition, combustion reaction is a reaction in which ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಾನು ನೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಇದು ನಮಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ರಿಷಬ್, ಕೆನ್ ಯು ರೀಶೇರ್? Yeah. ಯಾ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಯು ಆನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಆಯಿತಾ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸು ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ. ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೇ ಯರ್ ಓನ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾ, ಸೊ ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ, ಟೂ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೀಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್ to form a particular product ಆಯ್ತಾ. ಸೊ the combustion is nothing but heating ಆಯ್ತಾ. So the heating of two or more substances to form, and usually carbon dioxide is the main product in combustion reaction ಆಯ್ತಾ. So for the definition, is combustion reaction is a reaction in which the reactant reacts with oxygen to form an single oxidized product. ಆಮೇಲೆ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 or more ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಅಣ್ಣ. Yeah, so ನಾನು ಹೇಳಿದ ಆನ್ಸರ್ you can write in an exam, but what Rishabh Anna said, that is the correct answer. So that is what you have to write in your exam ಆಯ್ತಾ. So we'll move to the third question and then we'll skip a few questions in the middle ಆಯ್ತಾ. Combustion, combination, explain same. Okay, so combustion ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is heated with the presence of oxygen ಆಯ್ತಾ. So that is the main point. In combination reaction, that heating with oxygen is not there ಆಯ್ತಾ. So that heating with oxygen is the main difference. So balance the following reactions. So each of them are 1 mark each ಆಯ್ತಾ. So yeah, so tell me what is the correct balanced equation for 3A. HClಗೆ 2 ಹಾಕಬೇಕು. HClಗೆ 2 ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. 2CaCO3. 2CaCO3 ನಾ? ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪು. 2CaCO3 ಹಾಕ್ತೀರಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ only we have to add for HCl2. ಬರೀ HCl2 ಅಲ್ವಾ. ಯಾ, ಸೊ ಬರೀ HCl2 ಆದರೆ ಎಸ್, ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬರೀ 2 ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಹೋಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ 2 ಓವರ್ ದೇರ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ. Mg plus HCl gives MgCl2 plus H2. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಹೌ ಡು ಯು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? HCl ಹತ್ರ 2 ಹಾಕಬೇಕು. add 2 to HCl. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಹಾಕಬೇಕು? ಅಷ್ಟೇ. Rest all is balanced. Rest all balanced. 2 correct, perfect. So very easy this is. So ಬರೀ 2 HCl ಎರಡು ಕಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 1 mark ಈಚ್. ಸೊ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ಪೇಪರ್ ಇದು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಬರೀ 2 ಬರೆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಎಂಟೈರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಓಕೆ, we will move on to the fourth question. On diluting acid, it is advised to add acid to water and not water to acid. Why anta kelidare? It is highly exothermic reaction. Highly exothermic, that is 1 point. So because it is exothermic, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ? Explosive heat. Exactly. Heat is released and it is a very vigorous reaction ಆಯ್ತಾ. So those are the 2 points you have to write. One is exothermic reaction, and because it is exothermic, it is a vigorous reaction with a lot of heat released. So it is unsafe to add acid to water anta. That is the main reason. Okay. So adike you always have to add you have to add acid to water and not water to acid ಆಯ್ತಾ.
So even we can say viciously and vigorously. हाँ viciously vigorously usually viciously chemistry ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಜರ viciously ಬರೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. In chemistry the key word is vigorous ಆಯ್ತಾ. So don't write vicious, right? Try to write vigorous only ಆಯ್ತಾ. So textbook ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು vigorously, so try to stick to the same word, okay? ಹಲೋ ಹಾ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಈಗೂ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ ನಾನು ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಅ ಬೇಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಒನ್. Correct. Yeah, that's So exactly if the water same is answer. So you have to write the reaction is exothermic. So a key word ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ you can answer with whatever. So ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇದು you have to make the main dish is the key word over here. So the key word is what? Exothermic is the key word. So ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ you can write whatever else as long as it makes sense. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಚಿಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲದೇ ಚಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಚಟ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ ವರ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ದಟ್ ಕೀ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ದೆನ್ ದ ಚಟ್ನಿ ವಾಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನೈಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ we'll skip the fifth question. It is kind of easy. So we'll move on to sixth question ಆಯ್ತಾ. Yeah, sixth question we will do. Because they cannot dissociate. Okay, what is the Because answer? they do not release H plus ions in water. Correct. Yeah. So perfect. So the correct answer is these compounds such as alcohol and glucose does not release H plus ions. So why does it? So ivaga 2 marks ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ. So that is only 1 point. So what is the second point? ಫಿಫ್ತ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು Okay, so ಹೇಳ್ತೀನಿ. So the 1 point is correct. It does not release H plus ions ಆಯ್ತಾ. So if they ask for 1 mark, that is the right answer. But if they ask for 2 marks, you have to write why they don't release H plus ions also. You have to say in compounds like alcohol and glucose there is covalent bond alva. So hydrogen is having a covalent bond with carbon. So that is why H plus ion does not get released. But when there is ionic bond, bari avaga H plus ion release agate alva. So that is the main point. So you have to, so ee tara answer baribeku. So key answer kadsi anna. So we will try to annotate it on this PDF only. But ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, try to note down the key point ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ. So the key point over here is that H plus ion is not released. Okay, and H plus ion is not released because there is a covalent bond in glucose and alcohol ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಲೋ ಹೇಳಿ. ನಾ ಹೇಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? I already discussed the answer ಅಲ್ವಾ. So we will try to move on ಆಯ್ತಾ. ಹಾಂ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿ ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಲ್ಯಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ? 1 ಮಾರ್ಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ತುಂಬ ಈಸಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಮ್ಯಾಲ್ಯಬಿಲಿಟಿ is the ability to break a metal down into sheet, and ductility is the ability to break it down into wire. So very simple alva. So okay, so then we will move to example because so now 4 questions, each of them half mark each. So give the example of a metal which is liquid at room temperature. Mercury. Correct. Okay, then second answer can be easily cut with a knife. Mercury. Sodium. Yeah. No, potassium. Again, potassium ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, but yeah, you can write potassium or sodium, but right perfect answer is sodium only. ಆಯ್ತಾ? Best conductor of heat. Silver. Copper. Silver, copper. Okay, you can write any precious metal. Aita. Copper, silver, gold. But usually correct answer is silver only. Aita. Okay, then the last answer is a poor conductor. Which metal is a poor conductor of heat? Lead. Yeah, perfect. Yeah, so all of you know the answer. So lead is the correct answer over here. So each one of them, ivaga answer baribekandre you have to write A. Then you have to write lead. For example, A answer is liquid at room temperature is mercury alva. So you have to write mercury. In the bracket you have to write the symbol of mercury. Symbol yarargu gotta mercury. Anna, should we read activities also? No. Activity will bariyadu. You have to just write the name of the element and ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. board exam ಗೆ activity they will ask at least one. When we are doing 4 and 5 mark questions avaga nodi, in those you will have to ask they will ask the activity also.
So we will answer 4 and 5 mark questions in a different session. ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 mark questions ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. So that time you will understand. You will also have Okay, to do Anna. activity. Okay, so okay, so we'll move on. So ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ವಾ, you have to write the name of the element. So mercury, and then you have to write the symbol if you know the symbol ಆಯ್ತಾ, Hg. If you don't know the symbol, don't write it, ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರಿಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ. So but if you want to look good ಅವಾಗ just try to write the symbol also ಆಯ್ತಾ. Okay, so then we'll skip allotropy because allotropy again it's a simple definition, textbook ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. We'll come to the 10th question ಆಯ್ತಾ. Okay, so 10th question ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಿಗೂ? ಅಣ್ಣ 9th one ಹೇಳಣ್ಣ. 9th one is a simple definition. So you can just look up the definition of allotropy. Name a metal that exhibits allotropy. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಕಾರ್ಬನ್. Graphite and diamond. Yeah, graphite and diamond are allotropes, but the name the non-metal ಅಂದ್ರೆ you have to answer carbon ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಣ್ಣ ಅಲೋಟ್ರೋಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? Allotropy definition ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ? ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ. Different forms of metal. Yeah, so allotropy is the property of an element to exist in different forms, different physical forms aita. So for example, carbon can be found in graphite, diamond, Buckminster's fullerene. So those are all allotropes aita. So the property of an element to exist in different forms is called allotropy aita. Carbon ended compounds ಅಣ್ಣ ಇದು. Okay, so we'll move to the 10th question. So ಇದು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. So in the 10th question ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಸಲ್ಫರ್ ಪೌಡರ್ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಒಬ್ಬ ಸಲ್ಫರ್ ಪೌಡರ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲಾ ಮೇಲೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಹಿ ಹಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಹಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಲ್ಫರ್ ಪೌಡರ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಚ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನ ಅವನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? Sulfur dioxide. Sulfur dioxide, correct, yeah. Sulfur dioxide is the this one that is formed over here. One nimsha. Yeah, so sulfur dioxide is the gas that is formed over here. So now ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, what will be the action of this gas when it is passed through litmus paper ಆಯ್ತಾ. So now what is the property of sulfur dioxide? Is it acidic or is it basic? Basic. It is a basic. Yeah. Basic nature. So sulfur dioxide. Why, Anna? No. 1 second. Is sulfur dioxide acidic or basic in nature? It is Acidic in nature. ಈಗ ಅಣ್ಣ No, it is basic in nature. It is basic in nature. Yeah, sulfur dioxide is basic in nature. ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. And yeah, so again check ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ರಿಷಬ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಯಾ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಲರ್ ವಿಲ್ In ಚೇಂಜ್. moist it will change, but not in dry. Anna, acidic Anna. One ನಿಮಿಷ, ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ acidic ರಿಷಬ್? Acidic. Okay, yeah, it'll form H2SO4, right? Yeah. Okay, yeah, correct. So Why yeah. it is acidic, Anna? So sulfur dioxide, why is it acidic? Because ivaga sulfur dioxide, so think of sulfuric acid alva. So sulfur dioxide is usually derived from sulfuric acid, so that is why the oxide is also acidic in nature. Anna, ಇಲ್ಲ, it is ಈಗ ಅದ್ರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀರಿ. ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗೆ ನೀವು ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಸಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ನೀರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಬೇಸ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಸಿಡ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, Anna. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಸಿಡಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರೋದು ನೀರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Acidic in nature. Acidic in nature.
Okay, yeah. So ivaga, what will be the action on dry litmus paper? There will be no change in the color. In moist litmus paper, what will happen if it is acidic? Blue litmus to red litmus. Moist blue litmus paper will turn to moist red litmus paper anta. Okay, so ivaga balanced chemical reaction ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The balanced chemical reaction for this is sulfur. Anna, what will be the action on this gas? One more time explain ಮಾಡಿ. So ivaga litmus paper, when it is passed through a gas, what will happen is the dry litmus paper ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬರೀ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರಿಗೆ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರೀಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನದು? ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒದ್ದೆ ಆಗಿರೋದು, ಡ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒದ್ದೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆ ಒದ್ದೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್. ಯಾವ ಕಲರ್ ಇಂದ ಯಾವ ಕಲರ್? ಸೊ ಆಸಿಡಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ರೆಡ್ ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ. So blue returns to red and red will remain red. So that is the answer over here, ಆಯ್ತಾ? Okay, so we'll move to come down, Rishabh. We will move to one more thing. ಇದು ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ನಾವು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವಾಗ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗಲ್ವಾ? ಆವಾಗ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ರೆಡ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಶುಡ್ ಟರ್ನ್ ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು? H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ SO2 ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ನಾವು ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ರೆಡ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಟ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು SO2 ಗ್ಯಾಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ SO2 ನೀರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ H2SO4 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. H2SO4 ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? So reaction is very simple. Okay, Anna. So reaction is very simple. S+O2 gives SO2, aita. So that is a very simple reaction over here, aita. So in better way we can say when it is mixed with water, then it will change to red. explain ಮಾಡ್ಸೋಣ. We'll explain this one more time and then we'll move on. Okay. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಂಪಲ್. S+O2 gives SO2, ಅದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಡ್ರೈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿರ್ಗಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ. Okay, so electron dot structure of methane, ಇದು ರಿಷಬ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇದು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ what to draw over here. So C ali 4 dots above it and then 4 H. Which one? The 11th question, electron dot structure of methane. So C ali 4 dots on the 4 corners and then H will be on the 4 parts. It will be sharing H4. H4 alva. So H will be sharing 1 this one electron with carbon. So yeah, it's a single bond over here alva. So yeah, and then mark the covalent bond also, aita. So you want me to join it? Yeah, just put one circle around it, aita. Around the X and the dot, put a circle around it. Aita. So this is the electron dot structure. Simple 2 marks ಗೆ ಇದೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. C4H4. ಇಲ್ಲ, C4H4 ಅಲ್ವಾ, ಮೀಥೇನ್ ಇಸ್ CH4 ಆಯ್ತಾ. Okay, so what is catenation ಆಯ್ತಾ? So
ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ what is the definition of Self-linking catenation? capacity is called as catenation. Yeah, ability of carbon to form bonds with its own atoms, right? Or and with other atoms as well. Yeah, so that is catenation. So the ability of a compound to form self-linking bonds Chain and to making create ability. elements and chains and Self-linking rings. compound. Carbon link with another carbon to Correct, yeah. So all those definitions are all right. So ability of carbon to form its own bond with itself and other atoms as well is catenation. And mention the different ways in which catenation can occur. It can happen in chain, it can happen in ring. So branches. ha. Different ways of catenation ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Yeah, so mention the different ways of catenation. So the different ways are usually branched, then there is linear, Branch and there is rings ring. and Aita. So I'll put it on chat actually. Go easier ಆಗುತ್ತೆ. So branch, then chain. One ನಿಮಿಷ. and rings. Chain and ಅಣ್ಣ ha. ಅಣ್ಣ ಇವರು ಸಮೀರ್ ಅನ್ನೋರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ, ಅವಾಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಸಮೀರ್, ಇದು ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಫೋನಿಂದ ಏನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೆನ್ ಯು ಮ್ಯೂಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಬರೀ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಕೆನ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್, ಇಫ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟೇ ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಯಿತಾ? Okay, so what is catenation? So catenation is the ability of carbon to form a bond with its own atom and with other atoms as well, right? So ability of carbon to form bonds with its own atoms as well as other atoms, and self-linking capacity also is called catenation. So all these definitions are all right, right? So the main point is that carbon should form a bond with its own atom, right? So that is the main point barlebeku. So self-linking, all of those mean the same thing. Okay, so we'll move to 15th question, Aita. So we don't have too much time, so we'll move to 15th question. So what is ethanoic acid commonly called? Alcohol. Illa, not alcohol. Wrong. Ethanoic acid is not alcohol. No. Acetic acid. Yes, correct. The right answer is acetic acid. Acetic acid. ಯಾರೋ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ethanol. Ethanoic acid ಅಲ್ಲ, ethanol is actual alcohol that you drink. Ethanoic acid ಯಾರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ. Yeah. Okay. So the right answer is Ethanoic acetic acid, right? So yeah. So then what is the next part of this one? What is its molecular ಅಣ್ಣ formula? ಇಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು? Acetic acid. Citric acid. ಓಕೆ. ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Ha. So the common name of ethanoic acid is called acetic acid, right? ACETIC, acetic acid. And what is its molecular formula? CH3COOH. So ivaga, when you have 4% acetic acid, that means concentration of acetic acid is 4% andre, that is called vinegar anta. Okay, so vinegar nam usually cooking ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಚೈನೀಸ್ ಡಿಶಸ್, ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್, ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನಿಗರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕುಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ formula of CH3COOH? You can just draw the structural formula where you have two carbon atoms being linked with each other. And you can have one OOH group anta. So C, one double bond O and one H. Idu jaga ella bariyakke annange, but that last carbon will be having a H, aita. So that is the structural formula. Okay, so moving on, okay, we come to the 19th question, aita Rishabh. Okay, so 19th question, Nodana. So what is the 19th question? Name an element which has two shells, both of which are completely filled with electrons. Helium. Neon. Hey, helium or neon? Neon.
Okay, Neon correct. Yeah. So what is the exactly correct answer is neon only. So two shells, both need to be filled. So helium only very one shell is fully filled. In neon, two shells are fully filled. Aita. So the correct answer is neon. Electronic configuration 282. Magnesium. Magnesium. Simple. Aita. So Yes. magnesium atomic number 12. So that is magnesium. Okay, so coming to physics, we will answer the first question in physics, 20th question. Distinguish between virtual image and real image. Simple, two differences here. So anyone can say one difference, other person can say two Virtual difference. image is the image where image is formed behind the mirror, and real image is the image where image is formed in front of the mirror. Okay. Okay, so that is right when you're talking about mirror, ಆಯ್ತಾ? But what about lens? So lens ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Thin And film. ಹಾ lens ಹಾ are appearing to ಹೇಳಿ. Convex is a converging and concave lens is a diverging. No. So question ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? So question ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? What is virtual image and what is real image? ಅದರದ್ದು definition, ಅದರದ್ದು difference ಹೇಳಬೇಕು ಆಯ್ತಾ? So they are not asking about lens ಆಯ್ತಾ? So the reason I asked about lens is the definition she gave was only related to mirror ಆಯ್ತಾ? But image lens ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗತ್ತಲ್ವಾ image? So you have to be very generic over here, specific ಇರಬಾರ್ದು. Okay. So what is the main difference over here? Is formed by convex. Illa. So the main difference between virtual image and real image is real image is always inverted, virtual image is always erect. Aita? So that is the main difference between real image and virtual image. Okay. So adu barilebeku. Okay. So what is virtual image? Virtual image is always erect. So now mirror al noಡ್ತೀವಲ್ವಾ? So whatever we see in the mirror, that is all virtual image ಆಯ್ತಾ? So in that virtual image is always erect. So ನಾವು mirror ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ನೋಡ್ತೀವ ನಮ್ಮ ಮುಖ? No, our ಮುಖ is always erect ಆಯ್ತಾ? Then what is the second difference over here? Virtual images are formed in No. Okay, so ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಚುವಲ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಲ್ ರೇ ಆಯ್ತಾ? So only when the intersection of the light ray happens, that is when real image is formed. Adre idu imaginary ray do intersection adaga, only that time virtual image is formed. Okay, so you can see over here idu dotted line hindgade draw ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಇದು convex mirror ಅಲ್ಲಿ. So that is all virtual alva. So that is not actually happening, but only when it is imaginary lines that are converging, that is when virtual image is formed. But in a real image, the actual light rays converge to form the real image. In a virtual image, we are extending the rays to form the virtual image. Aita? Okay, then one more difference here putini. So real image can be seen on a screen. Aita? So real image cannot be seen in the mirror, but virtual image can only be seen in the mirror. So that is the other difference. Okay. So three differences. Tirga repeat ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ repeat ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್. Yeah, so I'll repeat all three. The first in the so real image is always inverted, virtual image is always erect. Okay, that is the first difference. Second difference, real image is formed by the actual intersection of light ray, whereas virtual image is formed by the imaginary intersection of light ray. Aita? So that is the second difference. So real image is the actual intersection, is the real intersection of light ray. Virtual image is the imaginary intersection of light ray. But the third difference, real image only screen ali ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. I'll explain what this means. On real screen. Yeah, it can only be seen on a screen, whereas virtual image can only be seen in a mirror. Okay, so screen andre ಏನಂತ? So I will give you an example. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ತಿರ್ಗಾ ಇದು PUC ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿರರ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮಿರರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿರರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಇದು ಮಿರರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ವುಡನ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶ್ಯಾಡೋ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್.
So only that can be seen. Okay, you cannot see the actual image of the object. So only when you have a screen you can see a real image. So ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ತಿರ್ಗಾ ಇದು PUC ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸು ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ. So object is placed at distance of 10 centimeters from convex mirror of focal length 15 centimeters. Find the position of image and find the nature of image. Real image example la. I don't have an example of real image. Andre ee tara, like there are no examples, but ಇದು ಆ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ದು. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಫ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಜ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸನ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ವೆನ್ ದ ರೇಸ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ರೈಟ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್. ರಿಷಬ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್? ಅಣ್ಣ 1/f is equal to 1/v plus 1/u ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಅಣ್ಣ. 1/v plus F will be positive ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೇ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 6 centimeters. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಆಗಲೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್? ವರ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟ್. Virtual, erect and usually virtual and erect and also usually diminished ಆಯ್ತಾ. So diminished in size. diminished, virtual and erect. So that will be the nature of the image ಆಯ್ತಾ. Okay, so coming to state the laws of reflection. ಇದು ಸಿಂಪಲ್, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದ ಇದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಕಾರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ. So diminished means it has become smaller ಅಂತ. Image has become smaller than the object. ಅಣ್ಣ ಇವಾಗ ನಾವು 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ +6 centimeters ಅಲ್ವಾ. ಸೊ +6 centimeters ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೈಟ್ side of the mirror, that means it has to be like a virtual image because it is on the right side of the mirror. Formed behind the mirror. Yeah, it is found behind the mirror alva. So that you got to know because of the sign convention. So position, so usually you have to check where. So this is convex mirror, so position matter agala. In a concave mirror you have to check where is the focus, where is the center. So if I know that the focus over here is 10 centimeters alva, or what is the focus? 15 centimeters. Focal length is 15 centimeters. So that means the image is formed between the P and F alva. 6 centimeters is between 0 and 15 alva. So that means the image is formed between the focus and the pole of the mirror alva. So that I got to know because 6 centimeters is between 0 and 15 alva. So aa tara ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. So how to know whether it is diminished? ಇದಕ್ಕೆ how do you know whether it's diminished ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಡಿ, ಯಾವ ಜಾಗ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಟ್ಟರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ತರ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸತಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸತಿ ಅದು ಇರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸತಿ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಗೆ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ಗೆ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಬರೋದು. But some are highly diminished.
ಡಿಮಿನಿಶ್ ಹೈಲಿ ಡಿಮಿನಿಶ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ವರ್ಚುವಲ್ ಇರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಂದ ಇದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದಲ್ಲ ನಾವು. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ಗೆ ನೀವು ಈಗ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಡೀ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸತಿ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇರೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? Okay. So we'll move on to ಇದು ರೆಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೇಕಣ್ಣ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಟೇಬಲ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ಆ ಟೇಬಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ಆ ಟೇಬಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸತಿ. ಓಕೆನಾ? Okay, so we will skip a few questions and move to the 26th or 27th question, aita. So 27th question. So why does the sun appear reddish at sunrise and sunset? Atmospheric refraction. So due to atmospheric refraction. Scattering of the dust particles. Yeah, okay, correct. Yeah, so two things, Alva. So one is atmospheric refraction, and what happens, all other colors get scattered except that red. So because red does not get scattered too much, the sun appears to be red in color, right? So bari light lessons numerical solve ಮಾಡಿ. Yeah, so idu full 1 month we will revise all these generic topics, and then before your exam any specific thing that you require we will do session on that, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರೀ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಕವರ್ ಎವ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೆಪ್ರೇಟ್ರಿ, ಇದು ಫುಲ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಪ್ರೆಪ್ರೇಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಆನ್ಸರ್. ವೈ ಡಸ್ ದ ಸನ್ ಅಪಿಯರ್ ರೆಡಿಶ್? ಡ್ಯೂ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ refraction is one point, and what happens, all colors get scattered except red because it has a very high wavelength. So that is why the sun appears reddish during sunrise and sunset. So 2 marks again you have to write 2 full sentences, right? Bari one point barte marks full half marks sigatte. Second, repeat second point. Yeah, so all colors get scattered except red due to high wavelength of that color, ಆಯ್ತಾ. ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? So wavelength is the distance between 2 consecutive crest or 2 consecutive trough of the wave. So ಇದು ರಿಷಬ್ ಒಂದು ವೇವ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? Continue it. Okay. Yeah, so can you mark the points A, B, C and D? Mark the touch points of the axes also. Oh. Okay, just put this one, A, B and C. Put A, B, C on the next crest. Okay. Okay. So idralli wavelength distance is the distance between A and C, or so the distance between B and D, that is the wavelength of a wave, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ A and C, which is 2 consecutive crests, so 0 ಇಂದ 0 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 consecutive trough, that is the wavelength of a wave, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಸಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಅವರ್ ಐ ಪರ್ಸೀವ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ A and C is very high. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, because the wavelength is directly proportional to the scattering, or scattering is directly proportional to wavelength. So ಅದಕ್ಕೆ red ಜಾಸ್ತಿ wavelength ಇರೋದ್ರಿಂದ it does not get scattered as much, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಬರೀ 4 marks ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ because of high wavelength it does not get scattered. So that is why sun appears reddish during sunrise and sunset, ಆಯ್ತಾ. Okay, we'll move to this 30th question. Let's all solve this question actually. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಆಯಿತಾ. ಶುಡ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್? ಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್, ಆಯಿತಾ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್. ಓಕೆ,
ಅಣ್ಣ 29th ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತಣ್ಣ? State the direction of electric current. So electric current and Positive to negative. Yeah, so electric current always moves from positive terminal to negative terminal. Other electron moves from negative terminal to positive terminal. Okay, so hege remember ಮಾಡಬೇಕು, electron is always what is the charge of an electron? Electron has negative charge or positive charge? Negative. So electron always has negative charge, alva. So because electron has negative charge, it will move from the negative terminal to positive terminal. But electric current always moves from positive terminal to negative terminal. ಆಯ್ತಾ? ಅಣ್ಣ ಹಾ. ಅಣ್ಣ 30% ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆನ್ ಯು ಸಿ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಿಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಗ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೆನ್ ಯು ಸಿ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ? ಇದು ಕೀ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಏನೋ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ R1 and R2 ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ R3 R4 R5 ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ? Yeah, you can follow whatever order you want, but in this question R1 and R2 are in parallel. Then another part of the circuit ali R3 R4 R5 are in parallel. So first solve R1 R2, then solve R2 then solve R3 R4 R5, then R1 R2 is in parallel with R3 R4 R5. So that is how you solve ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ರಿಷಬ್ ಅಣ್ಣನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೀ 2 marks ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದೇ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. 14 ohm resistance. 48 ohm. 14. ಓಕೆ ರಿಷಬ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? 18 resistance. 18 ohm. 18 ohm. ಓಕೆ ರಿಷಬ್, 8 ohm plus 10 ohm. ಹೌದು, 18 ohm. 18 ohm is the right answer. 18 ohm. 18 ohm is the right answer. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 10 more questions, but we will answer only 2 more questions ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 8 o'clock ಶಾರ್ಪ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ ಈ ಸೆಷನ್ನು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ನೀವೇ ಕಳಿಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಟ್ ಸಿತಾರಾ ಅಕ್ಕ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ನೀವೇ ಕಳಿಸಿರೋದು ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಮಾಡೋಣ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಬೈ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ? So that is what we are trying to do over here at Sitara. So any help that you need, we are always here to help you ಆಯಿತಾ? ಆದರೆ we also want to help everyone else. Yesterday's PDF is not opening. Okay, ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಐಲ್ ಚೆಕ್ ಅಗೇನ್ ಆಯಿತಾ? So yeah, so whatever we are trying to do, we are trying to help everyone else alva. So let us try our best over here to help everyone else. Okay, Rishabh, scroll down madna. We'll come to okay, we'll come to 33rd question aita. So what are the factors on which the field around a circular current carrying conductor depends on? What, anyone knows the answer? What are the factors on which the field around a circular current carrying conductor depends on? Okay, so no, so that is the rule to calculate the direction of current. Sorry, so that is the rule to calculate the direction of magnetic field. That is direction. It is not a factor on which it depends. Okay, so there are 3 factors. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. So the 3 factors are: number 1, the amount of current flowing through the circuit. Then the second one is the radius of the circular loop, and the third one is number of turns in it. So I will put it on chat. 1 ನಿಮಿಷ. So 3 main factors ಇದ್ರಲ್ಲಿ. You have to write any 2 ಆಯ್ತಾ? First one, 1 ನಿಮಿಷ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. First one is
current, then radius of the loop, and next one is number of turns ಆಯ್ತಾ. So these are the three main factors. Idu actually textbook ali they have not given this directly, but this is actually one of the very toughest questions asked in the paper, because they have not directly given this, but these are the factors on which a circular current carrying loop depends on it. So again, this you will learn later on in POC. This is a solenoid. No, this is not a proper solenoid. So in a solenoid also these factors are this one, but solenoid is slightly different. Okay, so solenoid, what is the main point? It is a uniform magnetic field in that volume of space when the electric current passes. Okay, the uniform magnetic field is the important part. So ಇನ್ನೇನ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕ ಅವಳಿಗೆ ಬಯಾಲಜಿ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವಳೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಬಯಾಲಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಯಾಲಜಿನೇ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಅಕ್ಕ, ಇದು ಬೇರೆ ಅಕ್ಕ ಬಯಾಲಜಿ ಗೊತ್ತು ಅವಳಿಗೆ, ಸೊ ಅವಳೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಯಾಲಜಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ okay, so we will come to the 35th question. This is from the which chapter? Sources of energy. Very simple. What are the advantages of non-conventional sources of energy? ಅಣ್ಣ CBSE ದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇದು. ಹೌದಾ? Okay. Yeah, but I think in SSLC it is. And advantages of non-conventional energy sources available in nature, free of cost, inexhaustible. Free of cost. ಮತ್ತೆ one ನಿಮಿಷ. Free of cost. Next ಏನು? Available in nature. Available. ಅದು free of cost is already available in nature. Then next ಅದು ಬಿಟ್ರೆ renewable. Renewable, available in abundance, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸನ್ಲೈಟ್ ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ. ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬರೀ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಜುಡಿಷಿಯಸ್ಲಿ. ಬಟ್ ಲೈಕ್ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಲಾರ್, ವಿಂಡ್, ವಾಟರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್, ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, renewable in nature, and does not make any pollution. Does not cause any pollution. Correct. So those are main advantages. So one is a chat ali ಸ್ವಲ್ಪ questions ಇದೆ. Which book do you recommend for board exam? ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕು, that is what I recommend. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದ ಗೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವುದು ಗೈಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವುದು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. But main book is textbook. That is the best book to use for everything. So exhaustible, inexhaustible, correct. Yeah. So which one is exhaustible? Which one is inexhaustible? Fossil fuels are exhaustible. Yeah. So I'm asking about conventional and non-conventional. So in non-conventional, is it exhaustible or inexhaustible? Inexhaustible. Yeah. So non-conventional is exhaustible. Yeah. Correct. So non-conventional is exhaustible. Conventional is one ನಿಮಿಷ. Non-conventional is not exhaustible, ಆಯ್ತಾ. So you have to use example over here. So non-conventional, for example, is sunlight, wind. So ಆ ಥರ. So sunlight, wind is inexhaustible. It does not exhaust, ಅಲ್ವಾ. Then conventional sources are exhaustible, ಆಯ್ತಾ. So that is what you have to write. Okay. Okay. So what is a solar cell? We'll move to the 37th question. What is solar cell? ನಾನು ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ. A device which converts solar energy into electrical energy. Correct. Yeah. ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು. 40th question ಅಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು ಆಯ್ತಾ. So solar cell, correct. So solar cell is a device that converts solar energy into electrical energy. What is the principle on which it works on? ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅದೊಂದು ಸತಿ. So solar cell is nothing but a cell It works on sunlight. No, the principle is this. So solar cell is converting, solar cell is a device
that converts solar energy into electrical energy. So that is the first answer. What principle does it work on? Solar cell works on the principle of photovoltaic cell. That is the answer. Aita. So I'll put it on chat tirga so that ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Photovoltaic cell ಅಂತ. That is the principle that is used to build a solar cell. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಣ್ಣ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ನಾನು ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನನಗೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಫಾರ್ ದ ಪೇಪರ್. ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ದ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ. ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಕೀಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನಗೆ. ಸೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಇದೇ ಸೆಷನಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಓವರ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ಕಾಟ ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲಿ. So this is the end, and then we will send this entire document to everyone on the group so that everyone can solve this, and you can send your answers to everyone else. Aita? Okay, bye. Okay, so ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಅಗೇನ್ ಏನಾರೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಏನಾರೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆಸೇಜಸ್. ಅಗೇನ್ ಈ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರೋ ಒಂದು 2 ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೆಸೇಜಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್. ಆಯಿತಾ? ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್. ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೆಯೋದು. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನಾನೇನು ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಈ ಪೇಪರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಈಗಲೇ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊಡಿ, ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ಹಾಂ, ಅದೇ ಬಯಾಲಜಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ಬಯಾಲಜಿ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಅಕ್ಕ ಅವಳಿಗೆ ಸರಿ. ಹಾಂ, ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಅದು ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿತಾರಾ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಹಾಂ, ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗೇ ಇದೆ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಿತಾರಾ ಅಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಪೇಪರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಿಪ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಆಯಿತಾ? ಆನ್ಸರ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, I will check the link. I will check it again. Mostly ಇವಾಗ ಅದೇ ಯಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ ಸಾರಿ, ಏನು? ನನಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ PDF ಓದ್ಸತಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದೇ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅದೇ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ. ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನಾನು ಹೊರಡಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಈ ಕಾಲಿನ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೊರಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಹಾಂ, ನಂಬರ್ 9741371467 ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅಮ್ಮ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ರಿಷಬ್ ಅಣ್ಣಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಿಷಬ್ ಅಣ್ಣ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಯಾ. ಸೊ ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೈಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. ಸೊ ಇದು ನಂಬರ್ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಓಲ್ಡ್ ನಂಬರ್. ನಾವು ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಚಂದ್ರಶೇಖರು. ಸೊ ಇದು ಹೊಸ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಂಬರ್. ಆಯಿತಾ? ಬಾಯ್ ರಿಷಬ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಅದ್ವೈತ್ ಅಣ್ಣ. ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿ ಯು. ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಬಾಯ್. ಬಾಯ್. Hello. Hi, bro. Sorry, I was getting Uta.
I just got done with my call at 8 o'clock and I'm getting dinner after that. Hey, no, bro, chill, it's okay, it's okay. Hey, dude, you chilled. Anyway, you also reached home almost, no? Oh, okay. How was the investor thing, bro? Like, he was happy, end of it? Mm-hmm. Yeah, and then both of you were like, oh fuck no, I'm just gonna go ahead anymore, right? Huh. Huh. Bro, yeah. Yeah.